Un crimen, atroz, una, inocente, y indignado, por la, injusticia, Getafe, un municipio obrero, en los afueras, de Madrid, siempre fue, un lugar de contrasts. Entre la de la gran ciudad, y la de los barrios, humildes, Sandra Palo, una joven de 22 años que, a pesar de sus limitations intellectuals, era muy querida por todos los que la Sandra una discapacidad intelectual ligera. Esto no la hacía sociable, alegre, y llena de ilusions. Le gustaba salir con sus amigos, escuchar con pequeñas cosas de la vida. Su familia la concorría, pero le daba la libertad de sentirse parte de la sociedad. Quienes la conocieron, la describen como alguien con un noble, sin malicia, con una confianza que a veces resulta peligrosa en un mundo lleno de sombras. Era el año 2003. Espa un de social. Pero como en todo cambio, gretas profundas, aumento de la delincuencia juvenil, drogas, pandillas, urbanas, y un malestar social que se colaba en los calles de ciudades como Getafe. La noche del 17 de mayo de 2003, Sandra a divertirse con amigos. Nada fuera de lo. Era fin de semana, y los buscaban desconectar de la rutina. La vez que su madre la veo en casa, la como siempre, sin imaginar que la vez. Confida, Sandra no sospechaba que aquella noche, el al encuentro con cuatro que su destino, de la forma cruel imaginable. Los cuatro chicos, que se cruzan en su camino, eran delincuentes, habituales, con un historial, de violencia drogas, entre ellos, uno que, con el tiempo, se en el rostro, del caso, un mena de tan solo, 14 años apodado, el Rafita. Junto aol, Esteban otros, 3 mayores, de edad, igualmente peligrosos, y con una brutalidad, que no. Lo que como, una noche de se, en una pesadilla, que hoy, de dos, sig estremeciendo, a toda espoga. En esta primera parte, nos adentramos, en la vida de Sandra, su inocencia, y su contexto. Para comprender, la magnitud de la tragedia, primero, hay que conocer, a la una joven que, representaba, la vulnerabilidad, pero la esperanza, de normalidad. Lo que no fue, solo, un crimen fue una herida abierta en la conciencia, de en que sig, la crueldad humana pudo insanarse con alguien tan indefenso. Y comienza nuestra. En la parte, descubrimos, la noche de los hechos, cuando Sandra, se con sus verdugos, y el destino, para siempre. La tarde del 17 de mayo, día leaning sen, como cualquier, atra en, Getafe. Sandra Palo, una joven de 22 años con una leve discapacidad intelectual, de casa para reunirse con algunos amigos. Su familia estaba acostumbrada a sus salidas cortas, y, aunque siempre, la cuidaban, de cerca, no sin ellos, de alarma, aquel. Sandra era conocida en el barrio, por su dulzura, su risa, y su manera, inocente de ver la vida. Sus padres, siempre la apoyaban, para que, pudiera, disfrutar de cierta, pero al mismo tiempo, no dejaban, de, preocuparse, por su vulnerabilidad. Nadie imagina que ese, tarde un antes, y un en, sus vidas. Al caer la noche, Sandra regresa, a casa. Few años, trayecto cuando su cuatro jóvenes, delincuentes, con antecedentes, y conocidos, por su comportamiento, agresivo la posterior, la subieron, por la fuerza, a run, coach, iniciando una de las noches, oscuras en la historia, reciente de la criminalidad, en España, cuando su familia, que, Sandra, no regresaba, a la hora habitual, la, inquietud. Primero intentaron llamarla, al sin obtener
Luego, preguntaron a sus amigos, pero ninguno de ella desde que marchas sola. Las horas pasaban, y la angustia. Finalmente su madre, la tenía un protocolo de sin embargo. Al principio las autoridades consideran la posibilidad de que Sandra hubiera decidido quedarse con amigos, o simplemente perdido la del tiempo. No fue hasta tarde, cuando los primeros indicios apuntaban a una irregular que se incendiaron todos los alarmas. La madrugada del 18 de mayo, un aviso inquietante se encontrado un cuerpo quemado en las afueras de Madrid, en una zona descampada. Aunque en ese momento no se confirma la identidad, el temor de la familia. Horas tarde, las pruebas forenses revelaron la verdad, el cuerpo, a Sandra Palo. La noticia como un jarro de agua sabra, Getafe, y sabra toda España. La brutalidad del crimen, los golpes, los abusos, y el intento de borrar, huellas mediante el fuego, una ola de... Nadie comprende a alguien, actor, con tanta crueldad, especialmente contra una joven mientras tanto las investigations. Las primeras pistas surgieron gracias a testimonios de vecinos que vieron un coche sospechoso aquella noche. Con eso las fuerzas del orden comenzaron a reconstruir los pasos de Sandra. Pronto, los nombres de cuatro empezaron a aparecer en los informes. Entre los un menor de apenas 14 años conocido como el Rafita. La noticia de los sospechosos a la familia con una mezcla de alivio y dolor. Alivio por los presuntos culpables, Esteban Bauer, custodia, pero dolor por ninguna condena de Valvales a su en esos primeros horas tras el crimen. España enera se en solidaridad con la familia Palo exigiendo justicia y penas era solo el inicio de un proceso largo y profundamente doloroso que prueba la confianza de toda una sociedad en su sistema de justicia. La madrugada del 17 de mayo de 2003 se en una de las oscuras que Getafe y toda España durante. Sandra Palo, una joven de 22 años con discapacidad intelectual ligera, se encontraba regresando a casa de pasar un rato con sus amigos. Lo que sea una noche en una tragedia inimaginable. Cuatro jóvenes delincuentes la interceptaron en la calle. No hubo ni freno. La subieron por la fuerza a un y desde ese momento. Un inferno del que Sandra no pudo durante horas, la golpearon brutalmente, la insultaron, la el abuso fue sexual. La violencia con la que actuaron claro que no se trataba de un simple arrebato, sino de una crueldad planificada y en sus declaraciones posteriores, algunos de los acusados intentaron minimizar lo ocurrido. Hablaron de una broma que se les fue de las manos. Pero los informes forenses demuestran lo contrario. Sandra sido sometida a una violencia extrema. Cada detalle reconstruido por los investigadores revelaba un dolor insoportable y el insanamiento con el que actuaron, incluso a los agentes veteranos. Finalmente, tras horas de vejaciones, los agresores tomaron la terrible la llevaron a un descampado en los afueras de Madrid, la golpearon nuevamente y la dejaron sin vida. No conformes con eso rociaron su cuerpo con gasolina y lo prendieron fuego, intentando borrar toda huella del crimen. Pero el fuego no solo no sus actos, sino que los en un de brutalidad y inhumanidad. La noticia del hallazgo del cuerpo calcinado de Sandra fue un golpe devastador para su familia. Sus padres,
Q siempre protegido, y cuidado de ella, debido a su vulnerabilidad. Quedaron destrozados al enterarse de la violencia con la que sido arrancada de este mundo. El dolor fue mayor cuando se conocieron los details. No sido un asesinato, sino un suplicio prolongado que desnudaba la crueldad de los medios de comenzaron a cubrir el caso desde los primeros. Las del lugar donde sido encontrado el cuerpo, las declaraciones de los familias, y las primeras palabras inundaron los telediarios. En poco tiempo, la sociedad española se en la gente no comprende cuatro liga a tal nivel de barbarie, y mucho menos, acepta que uno de ellos, el refita, solo si aos, y protegido por la ley del menor. Sandra se en un. Su nombre, razonable en cales, plazas, y no era solo una, era el reflejo de una sociedad, QQL, sistema. No a los von. Cada detalle del crimen, sumaba dola pero, un debate, profundo, sobre justicia, responsabilidad, y de la brutalidad del asesinato claro que este caso no se. Era un antes, y un en, la conciencia colectiva de este. La avanzaba con rapidez. Apenas pasado, unos desde el crimen, cuando la detena, a los rostros de cuatro, comenzaron a aparecer en los medios muchachas que no superaban los 22 años, y uno de ellos, apenas 16. Cuando se supo que, aquel menor, apodado el refita, participado activamente en el secuestro, y el asesinato de Sandra Palo, la social niveles, nunca visto. No era solo la brutalidad del crimen, lo que conmocionaba, sino la idea de que alguien tan joven hubiera demostrado una crueldad tan extrema. Las calles de Getafe se llenaron de rabia contenida. Los vecinos se organizaban en manifestaciones, levando pancartas con el nombre de Sandra, exigiendo justicia y clamando por un cambio en la ley del menor. En cada esquina se la misma pregunta. ¿Y es posible que un niño de 14 años pueda destrozar una vida y luego salir casi impune? La familia de Sandra, destrozada por el dolor, enfrentaba no solo la irreparable de su hija, sino el calvario de un sistema judicial que demasiado blando para la magnitud del crimen. La madre de Sandra, entre a la prensa, mi hija no. Y este chico, este asesino, solo unos, ellos encerrado, y con su vida. La justicia, el relato de los hechos, reconstruido por los investigadores, era escalofriante. Los no solo abusado de Sandra, sino que la golpeado repetidamente, y intentaron quemar su cuerpo para ver cualquier huelga. La violencia gratuita, la frialdad y ausencia total de remedimiento estremecieron al entero. En el juicio, la ati era Los acusados se mostraban desafiantes, algunos incluso como si no comprendieran la magnitud de lo que la sala era la cuando se escuchaban los details, los golpes, los risas de los agresores, la manera cruel en que acabaron con la vida de una joven inocente. La sentencia fue clara, 3 de los mayores recibieron condenas. Pero el foco, inevitablemente, estaba en el refita. Por si amena, la ley la cumpla solo unos pocos ecos en un centro de menores. Ni siquiera la peor de las atrocidades, lavarlo como a un adulto. La noticia como una bomba. Los titulares de programas de DIA, y noche si la ley estaba disfrazada, si demasiado, al delincuente, y olvidaba en cada debate, se el mismo nombre, Sandra Palo. No era solo un caso policial, se convertido en un espejo
Q mostraba, las fisuras, de la justicia, española, y la impotencia, de una sociedad, Q el sufrimiento, de una familia cuidaba, sin los cales, no caliban. Miles de voces cambia. Y la pregunta, Q flotaba, en el aire, era, la dala, rosa de todas. Tre cuando, el refita, recupera la lip. La sala del tribunal, de Madrid, estaba, repleta. Periodistas. Familias, y ciudadanos comunes, esperaban, escucha, española, iba, eva situgia, española, eba a responda, a uno de los atroces, y de los acusados, tres mayores, de edad y menor apodado, el refita, entraron escoltados, por la era palpable. Algunos asistentes, no pudieron contener otros, mostraban, rabia y durante el juicio, se detalaron los horrores, Q Sandra, la violencia, los abusos, la frialdad con, la Q plenaron, verá los huelas, quemando su cuerpo. Los informes forenses estremeceron, a todos los presentes. Cada palabra era, un recordatorio, del sufrimiento que aquella, joven inocente padecido. Los abogados defensores intentaron alegar, juventud en maderas, consumo de drogas, e incluso, falta, de homicidio. Pero la brutalidad de los hechos, dejaba poco espacio para la indulgencia. En cambio, penas cadenas, largas para los tres, adultos. El momento, llegó al traitor, el caso de el refita. Solo 14 años al momento del crimen, y la ley del menor, en España, no recibía la misma condena que los. Su pena, unos pocos años en un centro de menores, con posibilidades de la noticia como un jarro de agua para la familia de Sandra y para gran parte de la sociedad. Mientras los tres adultos, sentencias de 6 años de al refita, solo unos ecos privado de libertad. La madre de Sandra, rota de dolor, su voz frente a los mejilla una tortura inimaginable. Y el responsable joven sale libre en unos años. La justicia, sas palabras fueron replicadas en todos los noticiarios. La de manera descomunal. La gente, alina los cales, pidiendo reformas inmediatas a la ley del menor. Se que aquella normativa, pensada para proteger a los, estaba dando impune uno de los crueles de la historia reciente. Durante semanas, se organizaron manifestations en Madrid y en varias ciudades de los ciudadanos castigos proporcionales, sin importar la edad de los delincuentes, cuando se trataba de delitos de extrema gravedad. El nombre de Sandra Palo se en de lucha, no solo por justicia para ella, sino por un cambio legislativo que evitara que similares quedaran con sanciones tan leves. La familia paisia su dolor se en portavoz de is socusa. Elos suna y otra vez que la memoria de Sandra no queda reducida a cifras judiciales pero mientras los pancartas lenaban los cales y los medios sin parar en la sombra otra che con los responsables cuando recuperaron la libertad. Se en la sociedad, la semilla de la duda estaba plantada, y el miedo colectivo comenzaba. El caso de Sandra Palo no fue solo una tragedia personal, sino que se en un social en España. Aunque hubo un juicio, aunque se dictaron condenas, el eco de lo sucedido resonando durante ecos, porque quedaron demosadas preguntas sin respuesta y demosadas heridas sin sarar. Los padres de Sandra se transformaron en portavoces de la justicia. Participaron en campañas, entrevistas, foros, exigiendo cambios en la ley. Para ellos, lo doloroso no era joba, perdida, a su hija, sino senta, que la justicia no sido suficiente
para castigar a los culpables, ni para proteger a los inocentes. El caso de el refita, Q con 14 acos en el crimen, fue el gracias a la ley del menor, solo unos pocos acos en un centro de menores. Al salir en libertad, toda la sociedad, sus pasos, con lupa. Pero en lugar de reintegrarse a delinquir robos, violencia, detenciones sucesivas, cada reincidencia, suya revivaba, la huila de que el sistema, fracasado. Los atroz, tres condenados, que recibieron penas largas, dejaron, huella en la sociedad, algunos reincidieron, otros siguieron, generando tras, salir de el pueblo se preguntuba, de choy sub una condena si quienes mataron, pueden volver, a la calle y seguir, causando daño. Los medios demantuvieron, viva la memoria, de Sandra. Su rostro, sonriente, su juventud, su vulnerabilidad, se convertirán en de injusticia. Cada vez que un mena, un crimen grave, en España, el nombre de Sandra Palo como un recordatorio de los legales, y los contradicciones del el debate, en la sociedad, fue un sector endureza, la ley para que los menores, que cometieron delitos atroces, recibieron castigos ejemplares. Otro que, la sea, educativa, no punitiva. Pero de los argumentos, una verdad, intacta, la familia, de Sandra A. Cada 17 de mayo, en Getafe, se encienden villas. Y se colocan flores en su memoria. La frase, nunca olvidar, se en, un compromiso. Pero, también, un recordatorio, doloroso, el crimen, no solo, acaba con una vida. Haya a toda, una termina el relato, pero no el eco. Sandra Palo, su nombre, grabado en la memoria, de España, como de dolor, de justicia incompleta, y de una lucha que sigue abierta entre la indulgencia y el castigo. En la memoria colectiva, siempre una herida, sin cerrar, un misterio sin respuesta.